again, Irene. Welcome back to my YouTube channel. So, nakita nyo naman, may bangs na si Inday. So, trip ko lang. Wala kayong choice. Trip ko. So, for today's video, buhok na naman ang tripan ko ngayon. Oh, no! So, mag-DIY hair color po ako ngayon. So, I'm gonna use this product. L'Oreal Paris, only 399 pesos. And then the shade is 7.1 beige light brown. So I choose this color because it looks like normal lang para sa akin. So I will try this color kung fit ba siya sa buhok ko. I-open ko na yung box na to. Kung ano ang nasa loob ng box. Okay? Alright. Okay. So, i-remove ko muna yung plastic. So, remove ko na. So, ito na yun, guys. Okay, so, buksan ko na yung box. Oh. Ito na ang nasa loob. First is the manual. Open ko muna, guys. Babasahin natin yung instruction. Meron pala yung with the gloves, guys. Dalawang gloves. Ito na, guys, yung dalawang options. Ang first option is apply all over. And then the second option is color touch up. So, I'm gonna choose option 1, apply all over. So, papakita ko muna yung mga elements na sa box. The first is protective pre-color serum. So, ito po yung step 1. So, 12 ml siya, guys. And the second one is step 2, protective cream colorant. So, 48 ml, guys. Para siyang toothpaste lang. And then the third is, ano ba to? Cream developer, step 3. So, 72 ml, guys. And then the last is step 4, protective conditioners. So, 40 ml siya, guys. Okay, so po tayong comb applicator at yung cap applicator sa bato. Okay, so magmi-mix muna ako, guys, sa step 2 and the step 3. Buhos ko tong step 2 dito sa step 3. So, i-open ko muna to. I-mix ko yung step 2 dito. So, ayun, guys, nabuhos ko na yung step 2. Yung protective cream colorant. So, nabuhos ko na dito sa cream developer. So, inimix ko na at tatakpan ko na yung bato na to. So, ginamit ko yung cap applicator. After ko ito i-mix, guys, i-open ko ito agad para hindi sumabog. Boom! Baka mas sumabog tayo dito. Okay, so mix ko na. So, i-mix ko na, guys. So, i-open ko na. Oh, yeah!
hindi sumabog. So, tapos na akong mag-mix, guys. So, ayun. First is, i-apply ko muna tong pre-color serum. So, ibubuhos ko ito sa kamay ko. Oh, yeah! Guys, na-apply ko na yung protective pre-color serum sa buhok ko. So, next is ito, yung ni-mix kong step 2 and step 3. Isusuot ko muna tong gloves na to. Sa right side. And then the left side. Charot! Ito na guys. Close open, close open. Okay. So, I'm gonna start. Okay. So, I'm gonna start here. Charot! English. So, boss ko na guys. So, ito muna yung ginamit ko na cup para ma-scattered yung sa ilalim. Start na ako guys. Oh, nako. Maliit pa yung nilagay ko guys. So, ayun like that. How I like that. Bada-boom, bada-boom, bada-boom. Ito na yun guys. So, after 30 minutes, banwas ko ito ng tubig. After that, i-apply ko na yung conditioner, itong conditioner. And after that, mag-blow dry na din ako. So, makikita natin yung resulta after this. Okay? Alright? Okay. I'll be right back, guys. See you later. Ito na yung resulta ng DIY hair color ko using L'Oreal Paris. Kita nyo yung color? So that's it for today's video, guys. I hope you guys enjoy watching this video, and please subscribe my channel and click nyo na din po yung notification bell para ma-notify po kayo sa bagong videos ko. And comment down below po kung anong suggestion nyo na videos and content na magawa ko sa next vlog ko. And thanks for watching, guys, and I'll see you on my next vlog. Bye!